pasa conmigo es que, bueno, o sea, yo trabajo solo, yo no trabajo para otra persona, pero una de las razones por las cuales yo decidí desde muy joven trabajar solo y hacer mi propio espacio para trabajar, no trabajar para nadie más, porque a mí, en alguna parte de mi cabeza, me daba mucho miedo qué pasaba si yo iba a trabajar para otra persona y resulta que me encontraba con gente homofóbica o mi trabajo iba a estar en riesgo por eso. Yo estoy cómodo en mi trabajo relativamente hace poco, desde que empecé a trabajar, porque sí había una parte de mía en mis primeros trabajos saliendo de la universidad que también tenía ese miedo del rechazo, de la burla, Claro. pero me di cuenta que la discriminación estaba en mi cabeza, no estaba por mis compañeros. Bueno, y por ejemplo, eso también a mí me interesa saber, un poco qué luchas todavía sienten que justifica que existan como organización. Una de las preguntas que tendríamos que discutir con ellos es ¿por qué existe Workplace Pride? Claro. ¿Por qué es necesario que ese trabajo se lleve a cabo? En esta época. En esta época, en esta ciudad. Ok, so vamos a entrevistar a miembros de la organización Workplace Pride, Que es una organización que lucha por políticas de equidad en los lugares de trabajo. Workplace Pride is a not-for-profit organization based here in Amsterdam, and what we do is we bring together workplaces. Our focus is very much around LGBTI inclusion in the workplace. And at the end of the day, what we're all about is making sure that workplaces are safe, they're accessible, and that everyone can bring their whole selves to work. If you ask me right now, I feel not discriminated, I feel inclusive, I feel that my workplace is safe Yep. for me and my other LGBT colleagues. My point is that it doesn't matter if the company gives you a safe place, if the person doesn't get there, probably it's kind of hard for the company to give the individual person, safe, feeling in the workplace. Let me tell a bit of a story that illustrates why I do what I do. In the office where I worked, there was another guy who was gay, and we met each other on the dance floor in a club. And I had never seen such fear and terror in somebody's eyes. And that for me was a key moment of this is not right. So, that comes to, you can have all of the policies and practices, but you're right, it's about that feeling, and it's an individual feeling. Yeah. The one thing that we never advocate or push is forcing anyone to come out. But what companies can do is continue to send the signal and the message that the support is there, so that when the time is right, it just becomes a natural flow. Back in Panama, we see Netherlands as an example of society that respects LGBT rights. Yeah. Why, if that's like that, we still need workplace pride here in Netherlands? I always talk about needing to separate out the law from societal attitudes. Mm-hmm. So there is protection in law, and attitudes are different. And whilst there is greater acceptance of LGBTIQ individuals, it's not across the whole country. And workplaces, individuals still feel at times that they can't be their whole selves at work. So organizations like ours are still needed. And I remember a case, there's a big company in Panama. Internally, they grant the same opportunities and possibilities to same-sex couples, even though we don't have marriage equality, so they're not married. But they were very clear about their intention of not saying it out there, not putting it on social media, not saying, not being vocal about it. So I was wondering, is it possible for companies to be in the closet? That's a great question. Can a company be in the closet? So many companies do that.
And I think the first thing is we should be commending those companies. Just as, and it's a great expression, so just as all of us go through a journey of understanding of who we are, companies do as well. And over time, start to see the benefits of being vocal, not just internally, but also externally. And time will come. No pensábamos, no teníamos dentro del schedule del programa esta invitación a esta exposición. Nos hizo pensar poco, ¿ah? Es una exposición de fotos sobre gente que son refugiados y que tuvieron que salir de sus países porque son LGBTIQ+, y eran rechazados. Por eso son perseguidos allá. Exacto. Entonces vienen acá y lo que me llama la atención es que, pues como refugiados, imagino yo que hay todo un proceso para sacar papeles y estas cosas, y algunos de ellos tienen varios años esperando. Entonces también algunos de ellos se sienten rechazados en alguna medida. No sé, me hace pensar en lo que decía Mark, que hay todavía algunas cosas que arreglar y todavía organizaciones como Workplace Pride, por ejemplo, tienen que existir para tratar de resolver algunas cosas. Lo que me impresionó fueron las historias, la verdad. O sea, cada historia unida por el sufrimiento, tal vez. Claro. Algunas historias buenas a llegar aquí a Netherlands, a Países Bajos, otras no tan buenas, pero... Otras en proceso. En proceso, mejorar, exactamente. O sea, al final es una foto, o sea, que es la captura de un momento. Pero sí creo que es un poco... O sea, las cosas no son perfectas. Están mucho mejor aquí que en Panamá, por ejemplo. Pero todavía hay cosas que arreglar.